ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸವಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈಗ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ವರೆಗೂ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮೊದಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಆ ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಡೇಟಾ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್, ಆ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವೇರಿ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕು. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್? ದಟ್ ಈಸ್ measures are, first one is range. Okay, range and its coefficient. Then second one is a quartile deviation. Third one is a mean deviation. Fourth one is a standard deviation. And the last one is a variance, that is, but in your study only a coefficient of variance is there. Okay, here the range is it's a coefficient, relative measure. This one is called as absolute measure and this one is a relative measure. Okay, relative measure also you have to calculate here. Coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of a standard deviation and coefficient of a variation. Okay, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಅ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಅ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇಲ್ಲಿ 2, 5, 10, 4, 6 ಈ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಂಜ್. ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್? The which one is the highest? 10 is the highest, and which one is the lowest? That is a 2 is the highest, lowest. Then 10 minus 2, that is equals to 8. Okay, this is the range. They ask for a 1 mark question or 2 mark question. If they are asking a coefficient, write the coefficient of range means that formula is R is equals to coefficient of range is equals to H minus L divided by H plus L. Okay, H minus L means that is a 10 minus 2 divided by 10 plus 2. You have to calculate a 8 divided by 12 you have to calculate and write the answer. That is a coefficient of range. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು coefficient of rangeನ. ಓಕೆ, ಇದು 1 and 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೇಂಜ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು quartile deviation. Quartile deviation, what is a quartile deviation? That is a first in the previous ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವು? Q1, Q2 and Q3. Q1 is a lower quartile and Q3 is a upper quartile and Q2 is a median. Q2 is called as a that is a median, central value. Okay, then what is a quartile deviation formula means? That is QD is equals to Q3 minus Q1 divided by 2.
and its coefficient of QD is equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. ಇದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೀವು Q3 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, Q1 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು. ಫಸ್ಟು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Second one is a discrete case. Third one is a continuous case. That is a class interval is given. Here if they are asking as a ಈಗ ಒಂದು 2, 4, 7, 6, 5 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ, Q1 is equals to 1 into n plus 1 divided by 4. Quartile means divided by 4. How many values here? 5. Okay. 5 plus 1 divided by 4. That is equals to 6 divided by 4. That is equals to 1.2. Okay. Up 6. That is equals to 6 divided by 4. That is equals to 1.5. Then same we have to calculate a Q3 value. Q3 is equals to 3 into n plus 1 divided by 4. Okay. 3 into what is n? N is a 5. 5 plus 1. That is 6 divided by 4. 5 plus 1 is a 6. 6. 18 divided by 4. Then 4 ones are 4 fours are point, that is 2, that is a 4.5. Okay, then quartile deviation QD is equals to Q3 minus Q1 divided by 2. Okay, what is Q3? Q3 is a 4.5 minus 1.5 divided by 2. 4.5 minus 1.5, that is equals to 1.5. Okay, the quartile deviation is a 1.5. The same quartile deviation is equals to how we are calculating the coefficient. Its coefficient of quartile deviation is equals to Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Okay, if have to substitute 1.5 divided by 4.5 plus 5, that is 6. 6. Okay, 1.5 divided, that is equals to 0.25. That means that is a 25%. Usually coefficient of quartile deviation after calculation we conclude that it is in a percentage wise. The coefficient of quartile deviation is a 25%. It is variation. Okay, this is a quartile deviation of a raw data. This is a raw data means that is ungrouped when a single values is given. Okay, then how to take it as a this one discrete case. Discrete case when just I take one example here. X value, okay, frequency is given. Okay, then some values we will write it here. 2, 4, 7, 6, 2, 5. Okay, 5 values. Okay, frequency. Then how we are calculating when this type of question is given? Then we have to take it as a LCF. LCF means the cumulative frequency less than cumulative frequency. 2 is as it is. 2 plus 4 is a 6. 6 plus 7. 7 plus 6 is a 13. 13 plus 6 is a 19. 19 plus 2 is a 21. The total is also a 21. Then Q3 you have to calculate, or Q1 first you have to calculate a Q1. Q1 is equals to 1 into n capital N plus 1 divided by 4. What is n? Capital N is 21. 21 plus 1 divided by 4. That is equals to 22 divided by 4.
22 divided by 4 is 5.5. Okay. Then Q3 value, Q3 is equals to 3 into 21 plus 1 divided by 4. That is equals to 3 into 22 divided by 4. That is equals to 66. 66 divided by 4 is equals to that is a 16.5 is the answer. Okay. After getting a Q1 and Q3, just you substitute it in the formula, that is QD is equals to Q3 minus Q1 divided by 2. That is 16.5 minus that is a 5.5 divided by 2. The answer is 11. It comes 11 divided by 2, that is equals to 5.5 is the answer. Okay. When you are calculating its coefficient is also coefficient of quartile deviation. It's a relative measure, that is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Okay. You have to calculate this 16.5 minus 5.5 divided by 16.5 plus 5.5. Then you are calculating that answer. You are writing it in the lastly. Okay. These two are the first discrete case and the ungrouped data. Then how to calculate a grouped data? Quartile deviation. That is a third example, that is equals to CI. Okay, class interval is given and frequency is given. Then you have to take it as a LCF only. Okay, LCF, after taking LCF, first you have to take it as a Q1 class. Q1 class means that is 1n divided by 4. 1n divided by 4 means if it is 100. 100 divided by 1 into 100 divided by 4, that is equals to 25. 25, after coming this, 25 where it comes, somewhere in it comes in between the values. Okay, that you have to take it as some x values or class interval values, that is a class interval you have to take it. Just I will show you in the textbook. The question example 7 in a textbook ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು LCF ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N is equals to 88 ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? 88, LCF 88 ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q1 ಕ್ಲಾಸು 1n/4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ 1n/4 88 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ in between these two. Then which class interval you have to take, that is a 64 to 68. Okay. Then the same Q3 class is 3n/4. 3 into 88 divided by 4, that is equals to 66. 66 where it comes? 66 it comes in between 60 and 72, and they are considering as a 76 to 80 class interval. Okay. Then after taking this, you have to go on substitute it in the formula. Quartile, first quartile and the third quartile. What is the first quartile? That is L plus n/4 minus CF divided by F into C. Okay. 64 is a L value. First what we consider na, that one. This is L. This is F. This is CF. Okay. The range is, the width is, that is a 4. Okay. Just you have to substitute all the values in the formula, and after that 66.22 is a Q1 value. The same way Q3 value is a 78. Then if they are asking QD value ಕೇಳಿದರೆ Q3 minus Q1 divided by 2. Coefficient of quartile deviation ಕೇಳಿದರೆ Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8 ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್, ಪೂರ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.